Okay, we are live now. So, very good morning from Canada here. And the Mighty Monday series and the audience എല്ലാവരും തന്നെ അവർക്കറിയാം okay yeah Betsy is coming with another business partner and I believe you're eagerly waiting for who is with me today കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച already പറഞ്ഞിരുന്നു like okay today I have Dr. Susie with me for my Mighty Monday series. So uh, very welcome to Mighty Monday series, Dr. Susie. Now to my audience and to Dr. Susie's audience, like to the people who don't know me, എൻ്റെ പേര് ബെറ്റ്സി ജോൺസൺ. ഞാൻ കാനഡയിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് 2 കുട്ടികളുമായിട്ട് സെറ്റിൽ ആയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഐ എം എ ബിസിനസ് ഓണർ ടു. ഓക്കെ, ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഈ മൈറ്റി മൺഡേ സീരീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അഡ്വാൻസ് വിഷു ആശംസകൾ. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിഷു ആണ്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് wishing you an advance vishu wishes. Okay, so now thank you so much, Dr. Susie, for accepting my invitation and coming to my page. So happy, so honored. I was confused, okay, like whether she will be getting some time to for my Monday or not. ഞാൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് I was inviting you, but that so happy thing is like you didn't say like okay Betsy, yeah, I'm in, no worries, yeah, but I will confirm like maybe like in the schedule of ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. But after that, like when I reminded her, like she said, yeah, no worries, I'm there, like so ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡോക്ടർ സൂസിയായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഇത് ചെയ്താലും like she will somehow make it happen. So thank you so much, Dr. Susie, for coming to my page and welcome to Mighty Monday series. Thank you so much, Betsy. You've been really, really kind in your words. So thank you so much. And it's an honor and privilege. Generally, when people do ask whether I can come to their page, whether English ആണേലും മലയാളം ആണേലും, I usually say yes. I think when you asked, നമ്മുടെ ഈസ്റ്ററിന്റെ സമയമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ബിസി അല്ലേ ഈസ്റ്റർ സമയത്ത്. ഞാൻ ഈസ്റ്റർ കൊയറിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും ഇച്ചിരി ബിസി ആയിരുന്നു. So now back to business as usual. അതുമല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ 2 ആഴ്ച അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് സ്കൂളിലും പോയി. So it's back to normal now. Okay. So thank you so much, Dr. Susie. Now to my audience, can you introduce yourself a little bit? Sure, absolutely. അപ്പം ബെറ്റ്സി ഓൾറെഡി ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ സൂസി ജേക്കബ്. ഞാൻ UK ഒരു ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രൗഡസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു അമ്മയാണ്. എൻ്റെ മോക്ക് 17 years. ഷീസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഹർ A levels. അടുത്ത 15-ാം തീയതി തുടങ്ങുക. സോ please remember her in your prayers. I would be very grateful. So, and Pinna, I'm married to the love of my life. He's Louis. So he's a private chef by background. But now, thanks to this business, within 14 months into the business, Nyaniki fully retire Yanottu. And we are able to spend time together. Today also he just fed me some lunch before coming on live here. So, and within 20 months into the business, I was able to go from my full-time 50 hours plus job to now I do around 27 hours a week. And that is a testament to this business model. Thank you so much, Dr. Susie. Like our introduction is like what an amazing opportunity we are in എന്നുള്ളത്. like എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മളെല്ലാവരും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ like what we think is like നമുക്കൊന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, നമുക്കൊന്ന് പാർട്ട് ടൈം ആവാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ്. പക്ഷെ ഡോക്ടർ സൂസി after 40 months into the business, what she first did was like returning her husband from the full-time job. Like that was the that was the sweetest thing which I have heard from like from anyone in this business. എല്ലാവരും നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, നമുക്കൊന്ന് ഇതാവാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ പകരം like you made him retired and just enjoying his life like into the fullest. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് like it's a very sweet thing. And you also like after moving a little bit more, and you also come to a part-time hours, completely part-time അല്ലെങ്കിൽ പോലും like for sure like almost you cut down the hours. Yeah. And best wishes to your daughter. Our prayers also. Yeah. So thank you so much, Dr. Susie, for that very very very
strong introduction actually. And now coming to the Mighty Monday series questions. Okay, like എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു series of questions ഉണ്ട്, and my audience know that okay what Betsy is going to ask. So എനിക്ക് ഡോക്ടർ സൂസിയുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു UK-ലാണ് ഒരു ഇമിഗ്രൻ്റ് ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫോർ ഷുവർ ലൂയിസേട്ടൻ ഒരു ഷെഫും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഫോർ ഷുവർ മനസ്സിലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ. പക്ഷേ ഡോക്ടർ സൂസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പഠനം ഒരിക്കലും തീർന്നില്ല. വി ആർ ലേണിംഗ് ഓൾ ദ ഡേ. ബട്ട് ഷുവർ വെൻ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു like a reputed profession, we feel that okay, yeah, we are in the comfort zone now. We feel okay, and okay, we don't need nothing more, like we are good to go എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ടും ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിന് ഉള്ള എല്ലാ സ്കോപ്പും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഓക്കെ, ബട്ട് യു ചൂസ് എ ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ്. ഓക്കെ, സോ why digital business? That's a good question. Actually, not me and Louis, actually Louis did think about whether to start something like a takeaway. I think this was now 10 years or even more back. I can't remember. എനിക്ക് knowing Louis, ഈ വർഷം September ആവുമ്പോൾ I've known him for 25 years. So knowing Louis, I was like, he wouldn't be able to. He's very good chef. He knows there is 7 different cuisines അറിയാം. പക്ഷേ when it comes to managing people, because I know him very well, I know he's terrible. ലൂയിസിനോട് വല്ലവരും ഒരു റെസിപ്പി ചോദിച്ചാൽ, ലൈക്ക് ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിച്ചാലോ നമ്മളെ വല്ലതും, like when we go to other people's home and we take something there to eat, they always ask, everyone calls him Louis Achacha. So how did you make this? Either a little bit salt, little bit, like he says some 4 things and as if that's it, and I'm like, he did so much more than that. He's not good teacher, so he knows how to make. So I was like, no way you can be. And I was too, at 10 varsham I was too concentrated on climbing the career ladder, because നമ്മളെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GP ആകുന്നത്. ലൈക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിസിന് റീട്രെയിൻ ചെയ്യാം. ഐ വാസ് ഡൂയിങ് മൈ MRCP. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റീട്രെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു MRCGP എടുക്കാൻ. But I had to train from hospital medicine to do, so I skipped that and went back. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു റീട്രെയിനിങ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് GP ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്. പിന്നെ GP ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ I was like, oh, this is so much work is there, and it seems like I needed to do something more. What do everyone say? Like, for a bit more freedom, you climb up the career ladder. അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഞാനും ഒരു 5 years, ഇപ്പൊ 6 years actually, February ആയപ്പോൾ 6 years മുമ്പ് I went into management. ഞാൻ ഓർത്തു അതായിരിക്കും. ആ മാനേജ്മെന്റ് ജോലി കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് രാവിലെ എനിക്കൊരു 56 ഇമെയിൽസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഡേ തുടങ്ങുന്ന 56 ഇമെയിൽസ്. അപ്പം വീക്കെൻഡ് ആവുമ്പോൾ എനിക്കാണ് പാൽപിറ്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ സൺഡേ രാത്രിയിലെ ഞാൻ തുടങ്ങും ഇമെയിൽസ് വായിക്കാൻ. ബിക്കോസ് അല്ലേലില്ലേ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. സോ അത് ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു, ഓക്കെ, ഐ ഡിഡ് എവറിത്തിങ്. ഞാൻ പഠിച്ചു, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു, മെഡിസിൻ പഠിച്ചു. എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിസിൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം താല്പര്യം, അത് ചെയ്തു. പിന്നെ മോളായപ്പം എനിക്ക് 3 ക്രിസ്മസസ് വെൻ ഷി വാസ് അണ്ടർ 5 എനിക്ക് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ്. സോ ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കാരണമാണ് ഞാൻ GP ആയിട്ട് റീട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോയത്. ആൻഡ് അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് മൈ വീക്കെൻഡ്സ്. പക്ഷെ എന്നാലും സ്ട്രെസ് 12 മണിക്കൂർ നമ്മൾ I get paid for about 8.5 hours, but I work around 12 hours. So the rest of it is not overtime, it's free work. Because you know the buck stops with you. You're the person with the highest responsibility in the community. So it stops with you and you have to do your work. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ മാനേജ്മെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് റോൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല മാനേജ്മെന്റ് റോൾസ് ചാടി. അപ്പം എനിക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ വന്നത്, നമ്മൾ എത്ര എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്കാണ് ഇച്ചിരി പാർട്ട് ടൈം ഒരു 12 hours a week വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവർ 3 days. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 4 hours a day. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിന് മുമ്പ് വരെ NHS ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഐ വാസ് ഇൻ കമ്മീഷനിങ് ലെവൽ.
ഈ ഓരോ സർവീസസ് ഒക്കെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ വരെ ഞാൻ എത്തിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ റോൾസ് ഐ ഹാഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് 120,000 പീപ്പിൾ അണ്ടർ മീ. ആ പോപ്പുലേഷൻ സെക്ടർ. സോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് മച്ച് ബെറ്റർ ടു ബി ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ GP, ബിക്കോസ് തലവേദനയില്ല ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു, ദെൻ ഞാനൊരു 40 ഒക്കെ ആറായപ്പം ഐ ഫെൽ ഡിസില്യൂഷൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഞാൻ ഓർത്തു, നമ്മളെ കൊച്ചിലെ പറഞ്ഞ എല്ലാം പഠിച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ട്. ലൈക്ക് എൻ്റെ മോളോട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ എൻ എക്സാം, സോ ഐ വാസ് ഗിവിംഗ് ഹർ ടിപ്സ് ഓൺ ഹൗ ടു, ബയോളജി ടിപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു മോക്ക്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മോളോട് പറഞ്ഞു, അപ്പം മമ്മ വേർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ടൈം? ഐ സെഡ്, ഓ ഐ വോക്ക് അപ്പ് അറ്റ് 3 o'clock in the morning, and she's staring at me. 3 o'clock. And I said, that's why I never forced you to be a doctor. I told her, I never forced you, because I was glad when you said you don't want to be. She wants to become a psychologist. So I said I was happy. And now thinking back, I was like, ഒരു ലൈഫും ഇല്ല. നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനോ, നമ്മൾ ആ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ലൈഫും ഇല്ല. ചുമ്മാ വന്നു, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, ഇച്ചിരി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പുസ്തകം എടുത്തു, പഠിച്ചു, പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക, രാവിലെ എണീക്കുക, പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ ആൻഡ് അഗൈൻ. അതും എൻ്റെ യങ് യൂത്ത് ചെയ്ത്. ആൻഡ് യു തോട്ട് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഇസ്, ഞാൻ എൻ്റെ 30s ഉം 40s ആകുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്രീഡം, നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ആ ഡ്രീം ലൈഫില്ലേ എത്തുമെന്ന്, നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് ലെവലാവും, പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രീം ലൈഫ് എത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്. പക്ഷെ ഒരു 40 ആയപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ ഡിസൊല്യൂഷൻഡ് ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഒരു ഐ തിങ്ക് സ്ട്രഗിൾ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലൂയിസ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ജോബ് because we had to make an decision at that time. ഈ കോവിഡ് ടൈം ആയിരുന്നു. അപ്പം he was changing jobs, and when they came to know that I am a doctor, obviously they were like, we don't if you want to have a work, you have to come and stay with us, because they didn't like someone like, obviously I'm high risk, like they are scared that whether Lewis will bring the virus to their home. So everyone was scared, and that's a natural thing. And then I had to make, because I was working so many hours also, we had to make a decision that we will stick together as a family. So he said no. So 8-9 months he didn't have a job. So during that COVID time, I was the only one earning. And appalthenu nammade mind kuda pogum, അയ്യോ എനിക്ക് കോവിഡ് പിടിച്ചാൽ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ ഒത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഐ എം സീയിങ്, ഐ വാസ് one of my titles was I was the long COVID leave in the community. So I used to bridge the gap between community and secondary care for COVID care. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഐ ഡിഡ് ദാറ്റ് റോൾ ഫോർ 2.5-3 years. അപ്പൊ ആ റോള് ചെയ്തപ്പം ആ തീരുന്ന വരെ ഐ റിമെമ്പർ പീപ്പിൾ, ആ 3-3.5 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ബുക്സ് ഇരിക്കുന്നവർ അപ്പോഴും ബുക്സ് ആയിരുന്നു. They lost their livelihood because they could not go back to work, because ഈ long COVID കാരണം they lost their identity. Then only you'll come to know how much your identity is tied to what you do. And I saw that with my own eyes. ഇതൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. But still, you still get to know. And then after 8-9 months, my husband again went back, and thankfully during COVID വലിയ ചെലവില്ല, നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോകാനൊക്കത്തില്ല, സിനിമയ്ക്ക് പോകാനൊക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് വലിയ ചെലവില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് we could survive with my salary. It was fine. പിന്നെ I didn't know the effects of COVID, and that is when I changed to my daughter. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കോവിഡ് സമയത്ത് ഇമാജിൻ, she's 17 now. അപ്പം 6 years എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 years ആ സമയത്ത് കോവിഡ്. അപ്പം she just went into she was second year in secondary school, I think that time. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് this has happened to her, and she became, and she's an extrovert just like her dad. I didn't know the impact of that on her little mind. And I think she didn't tell me because she saw me being very stressed. So she didn't tell me about what was happening. And one day, all of a sudden, when she was like in her breaking point is when I came to know that she was having depression and other things happening. And that broke me. And I think that is the, we say the straw that breaks the camel's back. And for me, that was the breaking point. But
these things happen, and sometimes that is it. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും, ഓക്കെ അത് കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് പുഷ് ഓൺ എ ലിറ്റിൽ മോർ, ഇച്ചിരൂടെ പോവോ. പക്ഷേ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എത്തും. ആ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എനിക്ക് എന്റെ മോളായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ന്യൂ, അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. എന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ശരിക്കും ലൈക്ക് ഞാനൊരു അഡൾട്ടാ, ഐ ജസ്റ്റ് മാനേജ്ഡ്. ഞാനൊരു ബിലീവറാ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അങ്ങനെയുള്ള. സോ എങ്ങനെയോ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് സ്റ്റേയിങ് എ ഫ്ലോട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു പക്ഷെ എന്റെ മോളുടെയും കൂടെ ആയപ്പം ഞാൻ എന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റും ആയി. അപ്പം ഫേം ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഇതിങ്ങനെ ജീവിതം പോകാനൊക്കത്തില്ല. എൻ്റെ മോളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വരെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ജോലി കാരണം സംഭവിച്ചു. സോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇല്ല ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കാ? അതും എനിക്ക് ഒറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ മോക്ക് വേണ്ടി എത്രയൊക്കെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എൻ്റെ മോളെ സുഖം ഇല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് ആ സമയം ഭയങ്കര ഡിസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പഠിച്ചത്, എന്താ ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഡിഗ്രിയൊക്കെ, എൻ്റെ ഓരോ ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് അതെല്ലാം ചെയ്തതുണ്ടല്ലോ, അതെടുത്ത് കീറാൻ നോക്കി. മീൻസ് ആ ഡിപ്രഷനില് ആ ദേഷ്യത്തില്, ലൈക്ക് ഞാനൊരു ഡോക്ടറായിട്ട് എൻ്റെ മോളുടെ സിംറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മിസ് ചെയ്തു ഞാൻ. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എൻ്റെ മോളുടെ സിംറ്റംസ് കാണാൻ, ആ എക്സോഷനിൽ കൂടെ എൻ്റെ മോളുടെ സിംറ്റംസ് കാണാൻ ഒത്തില്ല. എനിക്കപ്പോ ഒരു അമ്മയായിട്ട് ഞാൻ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, ഒരു ഡോക്ടറായിട്ടും ഫെയിലിയർ ആയി. അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഞാൻ ഡോക്ടറാൻ കൊള്ളില്ല, അമ്മയാൻ കൊള്ളില്ല, പിന്നെ എനിക്ക് എന്നത്തിനാ കൊള്ളാവുന്ന, വാട്ട് എൽസ് എം ഐ ഗുഡ് ആറ്റ്? അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് വന്നു, എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയാം. എല്ലാരും പറയും മിഡ് ലൈഫ് ക്രൈസിസ് 40-ൽ. എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ ക്രൈസിസ് അങ്ങനെ വന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഐ മേഡ് എ ഡിസിഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ആരെയും ലൈക്ക് ഞാനിങ്ങനെ തപ്പുമ്പോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു, നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നീ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്തിനാ ഇതിനൊക്കെ പോകുന്നത്? എൻ്റെ പപ്പായ്ക്കും അറിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുവാണെന്ന്. ബോത്ത് ഓഫ് ദം വർ അൺഹാപ്പി. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നത്തിങ് ഡൂയിങ്. ഞാൻ ആരും പറയുന്ന ബിക്കോസ് എനിക്ക് അപ്പൊ എൻ്റെ മോളുടെ കൂടെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ളായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് എൻ്റെ എയിം, മോളുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം, ടു ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഹർ. അതായിരുന്നു. അപ്പം ആരും എൻ്റെ പപ്പ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടില്ല, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നത് കേട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻആക്ഷൻ വാസ് വെരി ഹൈ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക്. ഇറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി ദ ലൈഫ് ഓഫ് മൈ ഡോട്ടർ. സോ ആരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാൻ റെഡി അല്ലായിരുന്നു. യു ക്യാൻ സേ ഐ വാസ് stubborn. പക്ഷെ ഗോഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന, ബൈബിളിൽ പറയുന്ന മാതിരി, ഓൾ തിങ്സ് ടേൺ ടുഗെദർ ഫോർ ഗുഡ് ഫോർ ദോസ് ഹു ലവ് ഗോഡ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു ആർ കോൾഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് പർപ്പസ്. അപ്പം നമുക്ക് വന്ന ബാഡ് തിങ്സ് ആണെങ്കിലും ഗോഡ് ക്യാൻ ടേൺ ഇറ്റ് അറൗണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഹീസ് ഡൺ. അപ്പൊ ഇതൊരു ഭയങ്കര ഹാർഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക്. പക്ഷെ ആ ഹാർഡ് സിറ്റുവേഷൻ ദൈവം തിരിച്ചു. ആൻഡ് above and beyond I can even dare think, ask and imagine it, God has blessed me. So yeah, so that is my story basically. So thank you so much, Doctor. Yeah, thank you so much, Dr. Susie. Like ഞാൻ Dr. Susie business start ചെയ്തതിനു ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന like the achievements I have heard many times. Okay, but the why, the strong why behind that, like I believe this is the first time I'm hearing to the fullest, and I was like completely എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ like it was going up and down like കോവിഡ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ റിസ്ക് അറിയാം, ബട്ട് അവരുടെ ഫാമിലി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് like even if your husband is not able to go to job just because you are a doctor, അതൊക്കെ നമുക്ക് like we haven't expected it. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ലൈക്ക് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ എം ദ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ്, ബട്ട് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് വർക്ക് ആസ് ലൈക്ക് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ. ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ബീൻ വിത്ത് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഐ ഹാവ് ബീൻ വിത്ത് ലൈക്ക് പീപ്പിൾ. ബട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത്, ഓക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവരരുത്, ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ്. ബട്ട്
ഒരിക്കലും ഹസ്ബൻഡിന് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് എൻ ഐ ഓപ്പണിംഗ്. ഓക്കെ, വാവ്, that pandemic എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരാളുടെ ലൈഫിനെ ബാധിച്ചേക്കുന്നത് ലൈക്ക് this is the first time I'm thinking about those things. And for sure, നമ്മളെല്ലാവരും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. And if they say that, okay, and if they are not getting our presence, that means like, okay, we are not a complete mother. നമ്മള് അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി each and single point what you have mentioned remind me a lot of things. And thank you so much for that saying that big why into this business. Yeah. And achievements, എനിക്കറിയാം, like you are a coach now, you have been achieving a lot of milestones, and like you are still achieving all the milestones moving forward. So and doing the business like wonderfully. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മളിനി ഡോക്ടർ ഞാൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുവാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി about the business. Okay, many people used to ask me, okay, is that 149 USD is an investment for this business? Okay, adallade ee business no investment undo. Okay, and many time I used to think, okay, investment illada oru business namukku start cheyan pattum, and which business can we start like without an investment? And that question, like always I ask myself, okay, why people are asking, okay, is there an investment in this? And എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ സുസുക്കിയും ഈ ചോദ്യം പലരും എൻക്വയറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. ആൻഡ് വാട്ട് യു ഫീൽ ലൈക്ക്, ഓക്കെ, ലൈക്ക് what to say about that? Like, what is the investment of this business? That's a very good question. അത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു മറ്റേ ആളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്നും നമ്മൾ നോക്കണം. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് us എന്നാ, നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു സാലറി ഉണ്ടത്. അപ്പം അവർക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഡോക്ടറാണ് അല്ലെ, ഇപ്പം ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ യു കെയിൽ ജസ്റ്റ് ബേസിക് MBBS പഠിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു 80,000 pounds ബെയർ മിനിമം അവർക്ക് ഡെറ്റ്, സ്റ്റുഡന്റ് ലോൺ ഡെറ്റ് 80,000. അത്രയും അത് ആ 5-5.5 വർഷം പഠിച്ചതിന് അത്രയായിട്ട് അവര് ഇറങ്ങി വരുന്നു. ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അത്രയും ഡെറ്റായിട്ടാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അതെന്തിനാ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്? വൈ ആർ വി പേയിങ് ഫോർ ഈ MBBS കോഴ്സ്? നമുക്ക് ആ സ്കിൽസ് പഠിക്കാൻ, ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ആ കാശ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, വൺ തിങ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ലൈക്ക് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ലൈക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പുറേ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഫണലും കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറയും. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫാൻസി ടേംസ്. നമുക്കൊരു സെയിൽ ഉണ്ടാക്കി അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്, നത്തിങ് ഇൻ ലൈഫ് ഇസ് ഫ്രീ. നത്തിങ് ഇൻ ലൈഫ്. നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ വരെ പോണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ബസ്സോ ട്രെയിനിന് കാശ് കൊടുക്കണമല്ലോ. അതുമാതിരി സോ നത്തിങ്, ഓൾ ദ വെഹിക്കിൾ ദാറ്റ് യു യൂസ്, നത്തിങ് ഇസ് ഫ്രീ. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ബിസിനസ് ഹാസ് എ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കോസ്റ്റ്. ദ ഒൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും നാളും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാശും കിട്ടത്തില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ട്യൂഷൻ ഫീ കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ 5-5.5 വർഷം നമുക്കൊന്നുമില്ല. MBBS ആണെങ്കിൽ ഒരു 4.5 വർഷം നമുക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ആൻഡ് ഞാൻ കർണാടകയില് MBBS പഠിച്ചത്. എനിക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫ്രീ. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വേർ യു വർക്ക്. അതുമല്ല, കിട്ടിയാലും ഇല്ല, നക്കപ്പിച്ച ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. എനിവേ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് നക്കപ്പിച്ച, സോ ലൈക്ക്, so that is the thing. So the difference in business is you don't have any skill. You're saying എനിക്ക് ഒരു extra stream of income earn ചെയ്യണം. Okay, we are telling you this is an extra stream of income. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യു ഹാവ് ടു എഗ്രി, സ്ട്രക്ചേഴ്സും സിസ്റ്റംസും ഉണ്ട്. അത് നല്ലതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ, അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആയിട്ട് വില്ലോ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുവാണ്. ആ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഫീ ഇവിടെ UK സെൻട്രൽ ലണ്ടനിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഫീ ഇസ് ഓവർ 1 million ഫോർ KFC. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല.
ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഇതുമല്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, ആൻഡ് അത് ഇയർലി ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. സോ ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഫോർ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് ടൂക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുമോ, അല്ലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുത്ത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുമോ? അങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അത്രയും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ടിയർ ഉണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഹയർ ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് എത്തണം. അപ്പൊ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് കോൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അത് കോച്ചായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം കോച്ച് പറയും, ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി കോൾ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പം നമ്മളൊരു സാധാരണ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആസ് യു വർ സേയിങ്, വി വർ തിങ്കിങ് 10 years ബാക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ടേക്ക് അവേ, രണ്ടുപേർക്ക് നിൽക്കാവുന്ന സ്ഥലം. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം ഇൻവെന്ററി, ഗ്യാസ്, ലീസിങ് ഔട്ട്, ബ്ലാഡി ബ്ലാ ഇല്ല നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സമയത്ത് ആൻഡ് ദിസ് വാസ് 10 years ബാക്ക് ഇൻ ദ UK വേർ 2 people ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ്. അങ്ങനെ ഒരു നോക്കിയപ്പം തന്നെ ഒരു 40,000 ആയിരുന്നു. ഇത് ഒന്നുമില്ല, അത് മാൻ പവറും ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ലീസും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല, ആ സേഫ്റ്റി പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ അത്രയായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചെറിയ സ്ഥലത്തിന് അത്ര ഒന്നും വേണ്ട ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ. അതിന്റെ 1/3 പോലും വേണ്ട ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തുവാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ കുട്ടി ചെയ്യുന്നത്? സോ യു വിൽ get the training and coaching. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു MBBS ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ 4.5 വർഷം ഇരുന്ന് അനാറ്റമി, ഫിസിയോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി, പാരാമെഡിക്കൽസ്, മെഡിക്കൽ ഇതെല്ലാം സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം എടുക്കുമല്ലേ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യു ലേൺ ആൻഡ് യു ഏൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുമ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ലൈക്ക് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്യൂഷൻ ഫീസ് മാതിരി നോട്ടം. ഇത് ലൈക്ക് എപ്പോഴും ട്യൂഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വർഷം, ബിക്കോസ് you might be after 5 months you might be completely independent and you're able to do this business. മനസ്സിലായോ? Some people take 1.5 years, some people take 2 years. that is the difference. അത് എനിക്ക് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഇത് എൻ്റെ കൂടെ മെഡിസിൻ പഠിച്ച ഒത്തിരി പേര് സെയിം ടൈമിലെല്ലാം പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഒത്തു. പക്ഷെ എൻ്റെ ബാച്ച് എല്ലാവരും പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തോ? മെഡിസിൻ ഇല്ല. ഞാൻ GP ട്രെയിനിങ് പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു? ഇല്ല. 4 പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് സ്ട്രിക്കൺ ഓഫ്. അങ്ങനെ വരെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഹി ട്രൈഡ് 4 times and he couldn't pass the GP exams. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോൾ എത്തുന്നത്, ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യു. എത്ര സമയം നമ്മൾക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെ, വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് യു ഡു ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ സ്കിൽ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്നാണ് അത് എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടീമിൽ 3 ആഴ്ച കൊണ്ട് സക്സസ് കിട്ടിയത്, റിട്ടേൺ ഓഫ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് മണി ഉണ്ട്. 6 മാസം എടുത്തവരുണ്ട്, 1 വർഷം എടുത്തവരുണ്ട്. അത് ഐ ഡോണ്ട് നോ how long you will take, because I don't know you. That is the frank truth. I don't know you as a person. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടീമിൽ വരുമ്പം നമ്മൾ കോച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഏകദേശം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം, ഈ റിസൾട്ട് ഈ സമയത്തുള്ളിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് പറയാനേ ഉള്ളൂ ഒക്കത്തുള്ളൂ. I can take a horse to the river, but I can't make it drink. You have to drink. എനിക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം, എനിക്ക് പറയാം ഇതാ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതാ പ്രശ്നം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡ് സെറ്റ് പ്രോബ്ലമോ, മാജിക് ബുക്ക് വായിച്ചോ, 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വായിച്ചോ, അതെല്ലാം എനിക്ക് പറയാം. പക്ഷെ എനിക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വായിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ യു നീഡ് an investment. You need an investment because you're learning and earning, and you need structures in place so that like anything that comes and goes, ഇത് ഒരു സോളിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയേഴ്സിന് ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. So that is the importance of an investment.
I hope that was very clear. Yeah, very clear actually, Dr. Susi. Like, upon financial investment in the matramalla, like the investment what you are putting into this business is your time. The effort what you need to do. നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചുമ്മാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. You need to do what you need to do. Like then only that business will flourish, right? അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് like there is nothing much to happen. You need to do what you need to do. Yeah. So very well Absolutely. explained, Dr. Susi. Thank you so much. Now, എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, like what you have to say to the skeptical people around there about this business. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ പ്രൊഫഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോലും ലൈക്ക് വെൻ യു ആർ ലൈക്ക് ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറോടും വക്കീലിനോടും കള്ളം പറയരുത്. അതേപോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയധികം റെപ്യൂട്ടഡ് പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ when you are doing yourself this business, maybe many people have asked you, okay, hey, are you in a scam? Okay, are you in a scam chain or something like that? Okay, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. And the people who are like, many people having that point of view, like, okay, like skeptical point, like, okay, social media marketing ana, whether I can do this business, I don't have that technical skills, whether I can run this business or not, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള like ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. എനിക്ക് ആ സ്കാം പോയിന്റ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് എന്ത് നല്ലത് ആര് ചെയ്താലും the first thing like people will be saying, okay, that is something like that. Okay, but I'm more focusing into the skeptical point of view, like, okay, to the people who are being there like skeptical, okay, whether we can run this business or not. What do you want to say for that? എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ പാർട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ ഡാഡി ആയിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഹാഡ് നോൺ മീ 5 years ago, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ആമച്വർ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ഇഫ് യു സീ മൈ പേജ്, എൻ്റെ ഒരു 90% റീൽസ് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഓബിയസ്. സോ ഹീസ് വെരി ഗുഡ്. ഫോട്ടോസും റീൽസും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എടുക്കുന്നത്. അത് ലൈക്ക് അപ്പം എനിക്ക് ആൻഡ് ഹി യൂസ് ടു ആസ്ക് മീ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം, ഒന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ, ഞാനൊരു ക്യാമറയിൽ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസ്, എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒന്നും ഫേസ്ബുക്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും ഇടയല്ല, എനിക്ക് കാണിക്കല്ല. ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക്, ഐ വാസ് നോട്ട് എ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേഴ്സൺ. ഐ വാസ് എ വെരി, and I still am an introverted person. So I like, my personal space. I really love my personal space. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ പപ്പായ്ക്കും അറിയാമായിരുന്നു. എൻ്റെ പപ്പ ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ടഡാ, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ്. അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും ലൈക്ക്, ദിസ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ക്യാരക്ടർ. അപ്പം ചുമ്മാ കാശ് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട, എന്തിനാ ചുമ്മാ കാശ് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യു. ആൻഡ് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ജെന്യുവൻ പീപ്പിൾ ഹു നോ മീ വെരി വെൽ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാ പറഞ്ഞത്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യു, യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദിസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെയർ യുവർ വൈ കംസ്. ആ വൈ ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് വൈ ആണ്. ലൈക്ക് ഫോർ മീ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം, ഐ വുഡ് ഹാവ് ക്ലൈംബ് എനി മൗണ്ടൻ, swam any ocean. So if your why is strong, you will just do it. You will just come out of your comfort zone. പിന്നെ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് എല്ലാവരെ മാതിരി 149 പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ്, പ്ലംബേഴ്സ്, ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്. ഞാനിപ്പോഴേ പറയുക, ഞാൻ യൂഷ്വലി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ യൂഷ്വലി പറയും, I have high regard, high respect for your jobs because we need you all. That is not what I meant. But there's a difference between a skilled job and not that skilled job. Well, that's why a doctor have to study for 15 years versus you can get an electrical certification maybe in a year or two, whatever. It's a big difference. So I just mean it in that way, but I still need electricians because I have no idea about what I'll be otherwise doing. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരില്ലേ 6 figures a month, 7 figures a month. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും I was earning 6 figures a year. ഇവര് 6 figures a month. എനിക്ക് ആദ്യം നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഷോക്കായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കോച്ചിനോട് ആ സമയം പറഞ്ഞു, ഐ ചോസ് ദ റോങ് പ്രൊഫഷൻ ഐ തിങ്ക്. സോ വൈ ആം ഐ സേയിങ് ദിസ്? അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം പറഞ്ഞു, അപ്പം വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ചെയ്യാൻ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇറ്റ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിലീഫ് ഫോർ മീ, ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഇഫ് a plumber can do it, if an electrician can do it, me with my 3 qualifications and then on to a teacher's I have even a teacher's qualification, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് I am sure this is not a big thing. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് വന്നു. ബിക്കോസ് ആ സമയത്തില് I didn't know a single doctor doing this business. ഞാനിപ്പോ 3.5 years ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ കയറി, ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബിസിനസ്, പക്ഷെ ഞാൻ കയറിയ സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടറും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലൈക്ക് ഐ കുഡ് ഹാവ് ലുക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സെഡ്, ഓ ഇത് ഡോക്ടേഴ്സിന് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, ഇത് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇറ്റ്സ് ബിനീത്ത് us അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് വൈ ആവുമ്പോ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദി അണിയൻ പീൽസ്, യു ജസ്റ്റ് പീൽ ഇറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഓൺ വിത്ത് ഇറ്റ് അല്ലേ. സോ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഐ എം ഷുവർ ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് ഡാഫ്റ്റ്. അതാ എന്നോട്. അപ്പൊ ഐ ഹാഡ് ടു ടോക്ക് ടു മൈ സെൽഫ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് പഠിക്കാൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 6 figures a month ഏൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ ഞാൻ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഷം അവര് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് വന്നു. അവരെ കണ്ടപ്പം എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വന്നു, എനിക്ക് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാവുന്ന. So that was one thing. Appo namli that is what you get when you pay the 149, because namli ellarum kerumbam I at that point in time I knew I had to do something different. പക്ഷേ എന്താ ഡിഫറെന്റ്, ഞാൻ പല തിങ്സ് ട്രൈയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. ആ ഡെസ്പറേഷനിൽ ഞാൻ ക്രിപ്റ്റോയും പ്രോപ്പർട്ടിയും വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു MLM മാതിരി ഒരു കാര്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇല്ല ഞാൻ കയറി, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ ഡെസ്പറേറ്റ് അതാ. സോ ഐ എം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര പാഷനറ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ മാതിരി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇരിക്കുന്നവർ ഒത്തിരി കാണും. ഒന്നെങ്കിൽ എൽഡർലി പേരൻസ് സുഖമില്ലാതെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ലീവിന് വേണ്ടി ബെഗ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് സുഖമില്ലാതെ ദേ ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഒന്നും, പക്ഷെ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഡെസ്പറേറ്റ് പേരൻസ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പം അവര് ഈ തട്ടിപ്പ് പരിപാടിയിലൊക്കെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഐ എം വെരി പാഷനറ്റ് ബിക്കോസ് അങ്ങനെയുള്ളവർ അങ്ങനെ വീഴല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തോണ്ടാ ഞാനിപ്പം എല്ലാരോടും ഐ എം ഫ്രം ദ ഹിൽ ടോപ്സ് പറയുന്നത് ഈ ബിസിനസിനെ പറ്റി. വേറെ ലൈക്ക് എവ്രി വൺ, എന്റെ പള്ളിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ഐ എം സോ ലൗഡ് about this business because it has helped me. And enki madri ende situation where I lost a bit of money before finding this business, ആ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് വേറെ ആർക്കും വരല്ലെന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാഷനറ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈലിൽ, അപ്പൊ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് എന്നെ. ലൈക്ക് പക്ഷേ ദ തിങ് ഇസ്, ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും പോയി കണ്ട് don't fall into a trap. Mansilaya. So that is one thing for me. So for me, when I came to the system and I saw all these people, I got confidence that I could do it. But that is what happens when you pay the 149 and you have 30 days to kind of find out whether this is for you or not. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി, എൻ്റെ മോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. മോള് ഒരു വയസ്സ് കഷ്ടിച്ചിട്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് ആയിരുന്നപ്പം എൻ്റെ പപ്പായിക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ബ്രദർ ഒരു ഐപാഡ് മേടിച്ചായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മോള്, ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു, എൻ്റെ മോള് മമ്മിയുടെ കൂടെ നാട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുമ്പോ ഇല്ലേ, അവള് അപ്പച്ചയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഐപാഡ് എടുത്തു, നല്ലതായിട്ട് ആശാട്ടി ഐപാഡ് എടുത്തു. അതും ഒരു ഒറ്റ കൊച്ചുമോളേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, 2 ലൈക്ക് മോനുകളുണ്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ മോൾ ഒറ്റ കൊച്ചുമോളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ലൈക്ക് സ്പോയിൽഡ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പോയിൽഡ് ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡ് ഷീസ്. പുള്ളിക്കാരത്തി എൻ്റെ അപ്പച്ചയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഷീ ഡസന്റ് ഈവൻ നോ ഹൗ ടു റീഡ് നമ്പേഴ്സ്. എന്താ ചെയ്ത് ഷീ അൺലോക്സ്. This is like a 14-month-old baby doing this unlocking thing. അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുവാ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് റോക്കറ്റ് സയൻസ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രിയോ പഠിച്ച അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം, എനിക്കിത് ചെയ്യാനൊക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഗൈസ്, you've done this. You've become an endocrinologist, or you've become a gynecologist, or you've become a pediatrician. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ ടീമിൽ ബൈ ദ വേ ഉള്ളവര്. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും. ചിലവർ എൻ്റെ ടീമിൽ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ടീമിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയൊക്കെ പഠിക്കാമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല. അതിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൈഡ് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മലയാളീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്.
we are not like silly people. We are highly educated people. So നമ്മളെ മാതിരി highly educated people ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. I'm not saying you need education to do this, because ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ ബിഗർ ടീമിൽ കോളേജും സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ഈ 6 figures ഒക്കെ ഏൺ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് പിള്ളേർക്ക് വരെ ഇപ്പൊ ഐപാഡ് നമ്പേഴ്സ് അറിയാതെ തുറക്കാൻ അറിയാം. ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല. നമുക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടീച്ചബിൾ കോച്ചബിൾ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമുക്കില്ല അറിയാം എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരില്ല. യു ഹാവ് ടു കം ഇൻ ദ മൈൻഡ് സെറ്റ്, എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഈ ടീമിൽ 3 വർഷം 4 വർഷം 5 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം. ദാറ്റ് ഹ്യൂമിലിറ്റി, ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ ബട്ട് ഐ എം റെഡി ടു ലേൺ and I'm ready to work hard and I'm ready to give time. Because remember, MBBS പഠിച്ച വരാന് 4.5 വർഷം തിയറി, പിന്നെ 1 വർഷം ഇത്. അപ്പം അത്ര ഒന്നും വേണ്ട. ആ 4.5 വർഷം കൊണ്ട് you will be able to quit your job if you want to. അതാ ഡിഫറൻസ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ. So you just need a big why, and you just need to come and see our platform to see how this has changed people's lives. Yeah, true. Thank you so much, Dr. Susie. Like, very well explained. അപ്പം ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ, like if Dr. Susie പറഞ്ഞ പോലെ, if you have a stronger why and if you have a right mindset, you can do this business. That's it. Very simple. Like, you don't need that much like big degrees or like big qualifications. Nothing is needed. Just the right mindset and the right attitude towards this business. You can run this business. Very simple, right? Thank you so much, Dr. Susie. Now coming to the end of the Mighty Monday series, a question to your business partner, Anna. Okay, and I have Ranjini Chechi's question with me. And Dr. Susie അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. സോ വെരി ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലൈക്ക് വെരി ലൈക്ക് ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഓഡിയൻസിന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ലൈക്ക് വൈ രഞ്ജിനി ചേച്ചി ആസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത്. ലൈക്ക് ലൂയിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ വെരി ലൈക്ക് ഗ്രേറ്റ് ഷെഫ് ഓവർ ദെയർ. ആൻഡ് ഇപ്പം ഡോക്ടർ സൂസി എന്നെ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു ലഞ്ച്, ഞാൻ നല്ലൊരു ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് ലവിങ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഹി ഈസ് മേക്കിംഗ്. ബട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, what is the one dish like what Louis and love which you make, like Dr. Susie indaki kodukunnale, which will be the sweetest food for him? ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല, ബിക്കോസ് പുള്ളിക്കാരന് ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷെ there was a time when we weren't married and then we got married. അപ്പൊ ഞാൻ UK ആദ്യം വന്നത്, like I have been to the UK even before I was married. So അപ്പൊ ഞാൻ ലൂയിസ് ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എല്ലായിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഐ യൂസ് ടു, നമ്മുടെ ഒരു പുള്ളിക്കാരുടെ പേര് അന്ന ചെറിയനോ AM Cherian, like one lady was there. So പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഒരു, എനിക്ക് ഇപ്പം escapes me now, it's been long time. So ആ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അത് അപ്പം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, അതെല്ലാം ചോറും കറിയും മോരുകറി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ചിക്കൻ മസാല, പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന്, ഐ വെന്റ് ടു ദി എയർപോർട്ട് ടു പിക്ക് ഹിം അപ്പ് ഫോർ വെൻ ഹി വാസ് കമ്മിങ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പം I gave him that, and he even still now says, I never thought you could cook, and അത്രയും നല്ല ചിക്കൻ പെപ്പർ മസാല കഴിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആൻഡ് ദെൻ ഇപ്പൊ പിന്നെ കളിയാക്കും, ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ലൂയിസ് വന്നല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുക്കിംഗ് ഒന്നും വലുതായിട്ടില്ല. He loved it. But നമ്മളൊരു കാര്യം, ഇത് സെയിം തിങ്, നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ അറിയാം. അത് നമ്മൾ നിർത്തിയാലോ അത് ചെയ്തില്ലേലോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. Thank you so much, Dr. Susie. Now your turn. Question to your business partner. അടുത്ത ആഴ്ച എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് അനൂപ് ചേട്ടനാണ്, അനൂപ് ചേട്ടൻ from USA. So what is the question to your business partner? Yeah, so Anup is a sweet man. എൻ്റെ ഞാൻ സാധാരണ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ചെയ്യുമ്പം he comes and ചിലപ്പം പറയും, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം പറയും, ചേച്ചി I can't keep the camera on, I'm driving എന്ന് പറഞ്ഞത്. So we have a bit of fun that way. He's a dad with 2 lovely children. So the question for you, Anup, is what do your kids say that you're doing? What is it that you do? അപ്പൊ പിള്ളേർ എങ്ങനെയാ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? What do you do? I hope you have fun answering that.
Yeah, for sure. I believe so. And ഞാനും ആ ഒരു ആൻസർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. And thank you so much, Dr. Susi. That it was a very, very great section with you. നമ്മുടെ ടൈം ഒരു ഇച്ചിരി ബിറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയി, but that's okay because I was happy because like like I was able to hear from you, like, and my audience were able to hear from you, like um, uh, the strongest why, like like why you really need an extra source of income. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴല്ല we need to think about another source of income. You need to think before you need it, like, so start something before you need it. That's a one word which I always tell to my audience and my people who actually enquire the business. ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എനിക്കൊരു കാര്യം വന്നപ്പോഴാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ബിസിനസ്. ബട്ട് ആ സമയത്ത് താങ്ക്ഫുള്ളി by the grace of God, I landed into a reliable legitimate source. ബട്ട് എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ആ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു തോട്ട് വരുമ്പോൾ മേ ബി യു ഹാവ് ഗോൺ ഇൻ ടു അനദർ ലൈക്ക് ഒരു ഇല്ലീഗൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയേക്കാം. അപ്പോൾ സോ what you need to do is start something before you need it. നമുക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് think about your future, then you will find this opportunity. And thank you so much. അത് അത്ര അധികം വളരെ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ സുസി പറഞ്ഞു. So thank you so much, Dr. Susi, for coming to my page and giving my audience a valuable points, like why you need an extra source of income and why you need to start this. So thank you so much once again. Thank you so much. It was a pleasure being here, and it was lovely having this chat with you. And God bless you. Thank you so much. Wish you all the best for your success in your future, and really milestones 2026 will happen cheyate, and I'm praying to God, and prayers to your daughter and your family also, Dr. Susi. So thank you. Prayers to you also. Yeah, thank you so much. Thank you. Bye. So bye from Canada, and bye from UK actually. Take care.